So we have a few comments. There is no further comments yet. Anyway, we will discuss this one. So, is there any other questions from anybody? No, right? Ralit ఎక్కడ ఉంది? హేమంత్ రాలేట్ ఎక్కడ ఉంది? సెక్షన్స్ సపరేట్ ఫోల్డర్ ఉంది సార్. ఇది మళ్ళీ ఫోల్డర్స్ మళ్ళీ క్రియేట్ చేశారా? అంటే మన పాత సర్వర్ లో ఉన్న డేటాని యాజ్ ఇట్ ఈస్ అట్లే కాపీ చేసి ఉంటాయి సార్. అప్పుడు న్యూ ఫోల్డర్ ఉంటే మరి కాపీ చేయలేదు? అది అవ్వలేదేమో సార్. ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ లో ఉంది సార్. ప్రాజెక్ట్ లో రా డేటా సెక్షన్ ఫోల్డర్ ఉంది సార్. అది కాదు, నేను కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ సేవ్ చేసి పెట్టినా కదా అది. నిన్న ఈవినింగ్ వరకు 6:30 వరకు ఉన్న డేటా సార్ ఇది. ఓకే, కాపీ అవ్వదా? హేమంత్ కాపీ అవ్వదా డేటా ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి? అవుతుంది సార్, అవుతుంది నిన్న కూడా. ఓకే, సో దానికంటే కొంచెం ఫాస్ట్ ఉన్నట్టుంది సర్వర్. ఎస్ సార్. సార్ ఈజీ వర్షన్ కూడా ఉంది సార్ సాస్ది. అవునా? ఎస్. Okay, so don't touch this folder. If you open, that's fine. Just check in reference and close it. Okay, so don't do any modification here going onwards. Okay. మ్యాక్రోస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? సేమ్ ఇందులోనే ఉన్నాయా? సబ్ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఉన్నాయి సార్. ఓకే, విలేజ్ ఆ జిప్ ఫైల్ ఉంది చూడండి సార్. మ్యాక్రోస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసలేవు కదా? లేదు సార్, అక్కడ నిన్న ఎక్కువ డేటా ఉందని చెప్పి అన్ని కంప్రెస్ చేసి తర్వాత అప్లోడ్ చేసింది. నో ప్రాబ్లం.
Sorry. Okay, so today we will discuss about the comment domain. Okay, so what it means by the comment domain. So can anyone answer? So what kind of data which we are going to map to the comments domain? So what is the importance for the comments domain? When we will create this comment domain? Can anyone answer? Okay, first of all, just tell me, if you go and read the SDTM IG, so you'll understand or not that particular what they have written in the IG. So you can understand or not? Be frank, no problem. Just tell me, okay? So you're able to understand or not? Okay, if you open. Yes, sir. Is there any person, if you open and read the SDTM IG versions, okay, for example, where can you find this SDTM IG? We have it here. Oh, I guess. 324. Anyway, no problem. Okay. For example, okay. So, for example, if you open any SDTM IG version, go and open, and for example, you open the comments and it falls under special purpose. So, if you go and read this variable, so what is the variable name, and then what kind of code list does have this variable, and then what is the cdisk nodes means, how this particular variable is going to map the particular information, what is the kind of role in code, the CO assumption, what kind of scenarios which we can follow for this domain. So, if you read this, you will understand or not? Just to be frank, okay? No problem. So if you are unable to understand, let me know. కొంచెం అర్థం కాదు సార్, ఏదో లైట్ ఎప్పుడైనా కట్ చేసి అర్థమవుతుందని. కొన్ని పాయింట్స్ మీకు అర్థం కాదు, దట్స్ ఫైన్. ఓకే, దట్స్ ఎందుకంటే ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది సంవాట్ బిట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, అంత ఈజీ కాదు అర్థం చేసుకోవాలి. దట్స్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్, రైట్? ఇఫ్ యూ రీడ్ దిస్, అట్లీస్ట్ వాట్ యూ హావ్ యువర్ so basically you'll understand what is what, right? Yes, sir. So now they asked what is the comment domain. So no one is in that position, at least they are not answerable for the at least one line sentence. So why I am saying this, okay? So the last, to be frank, last 1.5 weeks we have not covered much topics due to the server issue. You have almost 1 week time. Understand? I mean, you don't have the SaaS, you don't have the server access, you are unable to write a program. But you have 1 week at least. Okay, you already completed SDTM IG version, everything you have read it, that's fine. If not, you can use the time to read, right? The later you don't get the time, I said actually clearly. So when you get the time, you need to refresh your SaaS knowledge as well as the cdisk knowledge, okay? If you go and read each and every domain in the SDTM IG, so that will give the comprehensive knowledge on the each and every domain, that will help you a lot in future. Okay, so what I am teaching here is that that's fine. Apart from that, you need to explore. Real-time scenarios it will give. So if you read this thing in the background, you will get the clear picture on the SDTM for sure, I am saying. Okay, so I mean, till date, if I get any doubt on any particular domain variable and what is the assumption, the sum of the real-time scenarios it will give. So if you read this thing in the background, you will get the clear picture on the SDTM for sure, I am saying. Okay, so I mean, till date, if I get any doubt on any particular domain or anything, I'll go and visit the SDTM IG latest version and I'll read it. So that, okay, so what kind of information which we are going to map this, if I'll get any new particular data points, so I have some doubt, so whether it will go for this domain or that domain, I'll go and check the SDTM IG, I'll get, then that will define. If I'll not, I'll go for some publication and everything. Okay, so what I'm trying to say here is that don't waste time. If you, when you have this, okay, service not working, that's fine. You have this SDTM IG and then you have the SaaS functions and the datetime function, macros, SQL, arrays, everything. So టీఎం చేయాలంటే ఈ డొమైన్ చేశాక ఈ డొమైన్ చేయాలని అలాంటిది ఏమైనా అడుగుతున్నా? ఉంది.
సీక్వెన్స్ తెలియదు సార్ అసలు. Sequence in the blindly irrespective of any study, first you are going to derive the DM domain. First you are going to write the program for the demographics. That is the first and most important thing which you need to derive from the particular the raw data sets. First DM programming, then it's a SV, subject visits, then the later all kind of domain. At the end, subject elements, rel-rec, and the comments. Okay, the order is that, okay, you got it right? Is that not bad? ఓకే, డిఎం ఫస్ట్ చేస్తాము, తర్వాత ఎస్వి చేస్తాము, తర్వాత ఇంకా యువర్ ఆల్ డొమైన్స్. ఓకే, సో ఏమేమి డొమైన్స్ అయితే ఉన్నాయో స్టడీలు అవన్నీ చేస్తాము. తర్వాత ఎస్ఈ చేస్తాము, సబ్జెక్ట్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, తర్వాత సిఓ అండ్ ట్రెండ్రెక్. ఓకే, సో the why we need to derive the first DM? డేటా కలెక్షన్ సబ్జెక్ట్. Why మేజర్లీ రిక్వైర్డ్ డేటా డిఎం లో ఉంటుంది, లైక్ రెఫరెన్స్ స్టార్ట్ డేట్. Yeah, so basically the DM లో ఉండే డేటా ఏంటి అంటే మనం across the domains which we are going to use for the from derivations. Okay, some arithmetic operation. For example, if DM have the RFIC-DTC. Okay, so you want to derive any study day, obviously require the SDTM RFIC-DTC. I mean DM RFIC-DTC. So if you want to derive a epoch, you need some particular dates for RFIC-DTC from DM, and then the different visit start date from SV. These are the required. So basically first DM and then SV, later all your domains, and at the end the subject elements. Subject elements and why it's lost means so this is the data set which you required DM, SV as well as the DS disposition. Okay, the comments, it depends. Okay, what kind of comments is captured in the CRF level. Whether we have the CRF forms, then we can go and do the anywhere here. We have the some domain level comments we never know. For example, VS we have a comment, EG we have a comment. Then obviously we need to write a program after SV, after VS and EG, right? The comment, but because the some of the data which we are getting from the EG as well as the VS for the comments, it means after VS and EG. That's why we are going to do derive this. That CO is right then. Rel-rec, you all always know, right? We are going to give the relation for the two records from one data sets to other. For example, we have a adverse event and we have a comment. So the subject is taken the comment due to this adverse event. We have the relation for these two records in the two different domains. So we are going to create a 1-to-1 or 1-to-many, many-to-one relation in the rel-rec. So any kind of domains will have the relation FA and DS. Okay, FA and procedures, and then the A and the CN. Okay, it depends. So those kind of relations we will define at the end. That's why this is the order. So is that clear? Why is we need to create the second means? Obviously, so the visits will be going to populate all your finding domains. So when you want to populate the SV domains, then it should be done the prior. But very few organizations SV will do at the end here, this position. So what they will do is that they will create one visit related intermediate data set. So from that they will map the all visits. At the end, the SV, the part they will do all finding domains where they will take, and then the subtract the visit from that. Either way. Anyway, but most of the organization will do this second data set. Okay? So clear? Yeah. To go and read the SDTM IG version, don't waste your time. So it will give the details. Okay, the assumption. So most of the interview question you can clear by your SDTM domain assumptions, I'm sure. If you read all SDTM assumptions, then half of the SDTM interview will be done. Okay? So the comments is nothing but during the clinical trial, so it might happen any point of time, any point of data point. Means there are two type of domain, two type of comments. Comment direct. Okay, so we have a CRF form itself, a comment form. Then the information directly captured from the CRF form, one particular raw data, that we are going to map to the comments domain. Apart from this, we are going to get the comments from the domain also. For example, in the LB, some of the samples was not captured. Okay, some of the samples was not analyzed. Okay, so for example, the subject has given the sample, in the lab level the sample was broken. So the sample is broken means obviously they are not going to do any analysis for that. So the sample is captured actually. It was not analyzed, that's why we are not going to get any data for the particular sample in the particular test. So then they will provide the reason, okay, sample was broken, that's when so reason they will enter in the database. So that is the comment. So that comment we are going to take from the LB, and then we will put it into the CO. Likewise ECG. So the ECG was not happened due to the ECG machine is down. Something like that. So any kind of comments which they are going to give. Okay.
For example, something is happened, the protocol deviation. Deviation is nothing but, so during the trial, what they have planned for as per the protocol, if it is not happen as per the protocol, that we can call it as a protocol deviation. So drug subject is taken, subject should take in the drug in the 10 a.m. He's taken some 10, 5, 10, 10, that's fine. But evening 5 o'clock, it's a deviation, right? So it's a this much gap. So this deviation is also entered in the particular site level. They'll enter in the one Excel or in the database itself. Okay. So the flat file, Excel files, which we are going to get from the vendor or the site level, that we are going to import, and then that information we are going to map DV, protocol deviation domain. In the protocol deviation also, why it was deviated, they'll provide some comment, right? So why he took drug in the evening 5 o'clock instead of 10 a.m. So they will provide some reason, right? That reason also, the comment also will capture into this. So basically, the CRF design itself for the comments, that's when that we are going to get map, and we have the domain level comments, then we are going to accommodate in the CBO domain, in the comments. It's a simple domain. We don't have any much variable. There are only 10 variables. It's an easy domain. But the thing is that we need to make sure that all comments should be captured in the here. If you see here, okay, I think this is external file, source file. Yeah. సార్ ఇప్పుడు కామెంట్స్ అంటే సబ్జెక్ట్ కామెంట్స్ మనం తీసుకోమా సార్ ఇందులోకి? సబ్జెక్ట్ కామెంట్స్ అంటే లైక్ బై డూయింగ్ క్లినికల్ ట్రయల్ సబ్జెక్ట్ ఏమన్నా కామెంట్స్ పాస్ చేస్తే లైక్ ఎలా ఉంది? నో. మీరు ఎవరైనా చెప్పారు అట్లా? అలా కూడా చెప్పారు. నో, దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. సబ్జెక్ట్ ఏం చెప్పిందని కామెంట్ అన్నాం, దాని ఎట్లా అంటాం? కామెంట్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డ్యూరింగ్ ద క్లినికల్ ట్రయల్ ద కామెంట్స్ ఆల్సో విల్ గివ్ ఇన్ సైట్ లెవెల్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేటర్ లెవెల్. Subject will not give the reasons. Okay. If the subject is given reasons for the subject, then the subject is at home. So some of the clinical trial will be operated by home as well. For example, సబ్జెక్ట్ స్క్రీనింగ్ అయిపోయింది, విజిట్ వచ్చిన డ్రగ్ తీసుకున్నాడు. సో మనకి ఏం చెప్తారంటే ఒక కంటైనర్ అంటే ఒక డ్రగ్ పిల్స్ ఒకటి బాక్స్ ఇస్తారు, ఇందులో 10 టాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి. డైలీ నువ్వు 10 o'clock మార్నింగ్ 10 o'clock వేసుకో, 10 days తర్వాత నువ్వు 11th day రోజు సైట్ కి రా అని చెప్పేసి ఇస్తారు. ఒక 11 days సైట్ లో ఉంచుకుంటా, అట్లా కూడా ఆపరేట్ చేస్తారు క్లినికల్. సో వాడు ఏం చేస్తారు, టాబ్లెట్ తీసుకుని ఇంటికి పోతాడు, డైలీ 10 o'clock మార్నింగ్ వేసుకుంటుంటాడు. సో మనకు ఒక ట్యాబ్ ఇస్తారు, ఆ ట్యాబ్ ఏంటంటే ఏ టైంకి వేసుకున్నా ఎంటర్ చేయమని చెప్తారు. ఓకే. సో సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే వాటి కూడా ఆన్సర్ చేయమని చెప్తారు సబ్జెక్ట్. మోస్ట్లీ ఫాలో కైండ్ ఆఫ్ అంటే అబ్జర్వేషనల్ స్టడీస్ ఇలా ఉంటుంది డిజైన్, సైట్ లెవెల్ కాకుండా. ఓకే. సో వాడు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఏంది పర్టికులర్ ఏంటంటే ఎంటర్ చేస్తారు. ఒక రోజు మార్నింగ్ 10 o'clock తీసుకోవాలి, మర్చిపోయినాడు, మధ్యాహ్నం 3 o'clock తీసుకోండు. సో వాడు ఎంత టైం చేస్తే 3 o'clock టైం ఎంటర్ చేసిన కాబట్టి ఎందుకు అంటే వాడు ఏదో ఒక రీజన్ రాస్తాడు. సో మర్చిపోయిందా లేకపోతే వేరే రీజన్, ఏదో ఒక రీజన్ ఉంటుంది కదా, మార్నింగ్ నుంచి 10 కి తీసుకోవాల్సిన 3 కి తీసుకున్నట్టు ఆ రీజన్ అక్కడ రాస్తాడు వాడు. సో అది కామెంట్ అవుతుంది. అంతేగాని వారికి వేరే ఏం వస్తుంది చెప్తే దాన్ని కామెంట్ అన్నాం. ఓకే. సో ద బేసికల్ గా మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ సినారీలు ఏంటంటే సైట్ లెవెల్ లోనే క్యాప్చర్ అయితే ప్రిన్సిపల్ ఇన్వెస్టిగేటర్ కానీ డేటా ఎంట్రీ పీపుల్ కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక్కొని చెప్తారు కాబట్టి. సో దోస్ ఆర్ ద కామెంట్స్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కండక్ట్. సబ్జెక్ట్ చెప్పేది కామెంట్ కాదు. ఓకే. Okay. So I think, various places, some of the concept you were learned in the wrong way. So don't take in that way. So, but what I am saying, the real-time scenarios, please try to keep remember those things. Okay. సో మీరు ఇంతకు నేర్చుకున్న కొన్ని ఏంటంటే కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే రాంగ్ ఉన్నాయి. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఎక్కడ మీరు నేర్చుకున్నారు, ఎవరు చెప్పారని నాకు తెలియదు. బట్ ఏంటంటే కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే మీరు ఏంటంటే రాంగ్ వేలో నేర్చుకున్నారు, అది కాదు యాక్చువల్. ఓకే. ఓకే. సో అగైన్ ఇక్కడ మనకి ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్ ఉంది. ఆ ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్ సిఓ ఫామ్ మ్యాపింగ్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్స్ ఏం లేదనుకుంటా. Not the form. ఓకే. సో బేసికలీ ఇక్కడ ఏం లేదు. అండ్ అగైన్ మనకి ఎక్సెల్ ఫైల్ లేదు కాబట్టి ఏంటంటే మనం దాన్ని రన్ చేయలేము. ఓకే.
అంటే రా డేటా సెట్ ఇచ్చారు అనుకుంటా, ఎందుకు ఇక్కడ హ్యాండిల్ చేయలేదు, ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు. Okay, so but I will explain the logic. Okay, so what we can do is that if there are any forms captured from the CRF, remember, okay, if there are any forms captured from the CRF, so that we are going to do the one-to-one mapping first. Okay, so the later what we will take that, okay, if there are any domain level comments, okay, that also we are going to take the domain level comments. Okay, so for example, if you see here, this is the domain level temp.db dataset will have the one comment variable, so they have taken the comment coval not equal to missing. Okay, so yeah, so this is one. For example, if we have the CM, then they will take from the CM. If we have the EG, they will take from the EG. So the all data sets will append. And regularly, you know, right? Domain, all domain, sequence, okay, you subjected this anyway, you know everything. So this all domain also will know, right? If it's this is the reference domain. Reference domain is nothing, but if the comment is comes from the okay, any particular SDKM domain, they will give it as a reference domain, the particular domain name. So here it is coming comment running from the DB. If it's an EG, then we will give EG. If it's LB, then we will give the LB. Okay. Apart from this, if there are any comments form captured in the CRF, that's the raw data set which we are going to map, right? So for that, the R domain will be missing. Okay, so there's a one difference. The remaining thing is that the coval is the topic variable for this the comments. Okay, so here it is the capture the comment. Okay, sometimes the comment might be more than 200 characters. Remember, in the comment, if you ask any interview question, your comment variable, the coval value has having more than 200 characters. So what you will do? So that's one of the interview question. So can anyone know this answer? Yes, sir. Then writing after that, separate is 200 characters. సో ద క్యారెక్టర్ ఏంటంటే మోర్ దెన్ 200 ఉంటే 200 స్ప్లిట్ చేసి కోవాల్ 1 కోవాల్ 2 కోవాల్ 3 అంటే కోవాల్ n వరకు క్రియేట్ చేసి పెడతాం. సో దట్స్ ద వన్ ఆఫ్ ద లాజిక్. ఓకే, సో అగైన్ హియర్ ద డొమైన్ ఈక్వల్ టు CO అండ్ ఆ డొమైన్ DB లేకపోతే మిస్సింగ్ ఉంటుంది. సో ఆ డేటా సెట్స్ అనేది తీసుకుని ఇక్కడ సీక్వెన్స్ ఒక డేటా చేసి అంతే క్యాటబిట్స్ అని ఇక్కడ ఏం లేదు. బేసిక్ ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, సో ఒకవేళ CO డొమైన్ కనుక ఉంటే రా డేటా సెట్స్ ఉంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని 1-to-1 మ్యాపింగ్ చేసుకుని తర్వాత కమెంట్స్ డొమైన్ చేస్తారు. సో ఫామ్ లేదు యాక్చువల్ గా, సమ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫార్మ్స్ అయితే మనకి లేవు, అవి ఉంటే ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఒక నిమిషం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక ఫామ్ ఉంది మనకు ఆల్రెడీ, CO రా డేటా సెట్ ఉంది. సో దాన్ని ఎందుకు వాడలేదు మరి వీళ్ళు? अच्छा ओके ये ओके b form then this from a dot star b dot co form underscore. ఓకే, సో వాళ్ళు ఏంటి అంటే తీసుకున్నారు ఈ డేటా సెట్ కి ఏంటంటే ఈ ఎక్సెల్ ని మెర్జ్ చేశాడు. ఈ ఎక్సెల్ నుంచి CO form underscore అనే ఒక వేరియబుల్ ని తెచ్చుకుంటున్నారు ఈ ఎక్సెల్ నుంచి. సో ఇప్పుడు అవి ఆ డేటా సెట్ అనేది మనకి లేదు యాక్చువల్ గా. సో లేదు కాబట్టి ఈ వేరియబుల్ మనకి రాదు. సో ఇప్పుడు ఇది కాకుండా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ CO form వేరియబుల్ ఎక్కడ వాడుతున్నారో ఆబ్వియస్గా ఎర్రర్ వస్తుంది. Okay. CO form, CO reference populate చేసిన value. Anyway, so we'll do one thing. Form status in variable ఉందా? ఉంది. Close. వార్నింగ్ వస్తుంది ఎందుకంటే మనం ఈ సబ్జెక్ట్ ఇంకా మనం డెరైవ్ చేయలేదు కాబట్టి వస్తుంది ఇక్కడ. కీప్ లో ఉంచినాం, డెరైవ్ చేయలేదు కాబట్టి. ఓకే,
యా, సో బేసికల్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ ఫార్మ్ రిఫరెన్స్ అని ఒక వేరియబుల్ ఉంది CORF కోసం ఏంటంటే ఎక్సెల్ మ్యాచ్ చేసుకుంటున్నారు. సో ఎక్సెల్ లేదు కాబట్టి ఆ రిఫరెన్స్ వదిలేసేయండి. సో బేసికల్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫార్మ్ స్టేటస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఫార్మ్ స్టేటస్ అని ఒక వేరియబుల్ ఉంది, ఆ స్టేటస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 రికార్డ్స్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, అగైన్ ఇక్కడ సో మెథర్నల్ రిలేటెడ్ కామెంట్స్ ఏమైనా కూడా డిలీట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. ఓకే, ఎందుకంటే స్టడీ స్పెసిఫిక్ ఏమైనా క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏమో, సో అలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమంటే డిలీట్ చేస్తాం. ద ఫైండ్ ఆఫ్ స్ట్రిప్ ఆఫ్ కేస్ ఆఫ్ CO ఫార్మ్ మెథర్నల్ గ్రేటర్ దాన్ 0 దెన్ ద డిలీట్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశారు, ఇక్కడ విస్ అని పెట్టాను. కోవాల్ 1 వచ్చేసి స్ట్రిప్ ఆఫ్ కేస్ ఆఫ్ కోవాల్. సో ఆల్రెడీ మన కోవాల్ అనే ఒక వేరియబుల్ ఉంది రాలో, సో దాన్ని మనం కోవాల్ 1 గా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, so this is the variable. Okay, so these are the comments from the CRF level. Okay, so again we have the, I think this might not, well, because we don't have the coval variable in the SDTM output obviously. Then we require this has been converted to, okay, that's fine, work. What is it? Okay. బేసికల్లీ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ DB డొమైన్ ఏంటంటే SDTM ఫోల్డర్ లో అవుట్పుట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే కోవాల్ అనే వేరియబుల్ ఉంచాం. సో ద ఇంటర్మీడియట్ డేటా సెట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే దానికి ఒక టెంపరీ ఫోల్డర్ అవుట్పుట్ చేస్తాం. సో ఆ టెంపరీ నుంచి తీసుకుంటున్నారు వీళ్ళు, ఎందుకంటే అందులో కామెంట్ రిలేటెడ్ వేరియబుల్ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఫైనల్ SDTM DB లో ఆబ్వియస్ గా మనకి ఏంటిది అంటే అది ఉండదు కదా. సో ద బేసికల్ గా ఏమవుతుంది అంటే మనకి, సో ఇక్కడ కాలమ్ నేమ్ చూస్తే మీకు ఓన్లీ DB రిలేటెడ్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి SDTM డేటా సెట్స్ లో. సో అందుకే ఏంటి అంటే ఈ వేరియబుల్ అనేది అందులో ఉండదు. ఓకే, సో బట్ లాజిక్ అనేది ఇది, ఈ ప్రోగ్రామ్ మీకు చూస్తే లాజిక్ అర్థమైపోతుంది. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్. ఓకే, ఫస్ట్ మనం కామెంట్స్ అనే ఫామ్ నుంచి 1 to 1 మ్యాపింగ్ చేస్తాం. తర్వాత ఏంటి అంటే DB అనే డేటా సెట్స్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ DB లో కామెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కామెంట్ అంటే డేటా సెట్ నుంచి DB కామెంట్స్ తీసుకున్నాం. ఒక LB ఉంటే LB తీసుకుంటాం, ఈజీ ఉంటే ఈజీ తీసుకుంటాం. లాస్ట్ ది కామెంట్స్ అన్ని డొమైన్స్ అన్ని ఇంటర్మీడియట్ డేటా సెట్స్ మొత్తం మనం సెట్ చేస్తాం. సెట్ చేసినాక ఏంటంటే డొమైన్ అసైన్ చేస్తాం, ఆల్ డొమైన్ అసైన్ చేస్తాం, యూ సబ్జెక్ట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా క్రియేట్ అయినాక. This is a sequence. Okay, finally 10 variables అని కీప్ చేస్తాం. ఇందులో మీకు ఇవన్నీ వేరియబుల్స్ తెలుసు కాబట్టి సో ఇలా మ్యాపింగ్ ఏంటి అని చెప్పేసి చేస్తాం. ఒకవేళ కనుక మనకు కామెంట్స్ అనేది ఏంటిది అంటే డొమైన్ లెవెల్ వస్తే ఆర్ డొమైన్ కనుక ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆర్ డొమైన్ అనేది DB ఉంది. సో ఐడి వాల్యూ అంటే DB సీక్వెన్స్ అయితే, ఎందుకంటే ఈ కామెంట్ అనేది ఇప్పుడు సప్లిమెంటరీ రిలేషన్. సో సప్లిమెంటరీ ఎలా ఉంటుంది, ఇది సివో కూడా అంతే అనమాట, సప్లిమెంటరీ క్వాలిఫైర్స్ లాగే. సో ఏంటంటే ఈ కామెంట్ అనేది పర్టికులర్ పేరెంట్ డొమైన్ లో ఈ సీక్వెన్స్ కి రిలేటెడ్ అని చెప్పడానికి DB సీక్వెన్స్ ఇస్తాం. ఐడి వాల్యూ కూడా అంతే, దాన్ని ఎట్లయితే సప్లిమెంటరీ లో చేస్తామో ఈ వేరియబుల్స్ అవన్నీ యాజ్ 3 ఇక్కడ కూడా చేస్తాం, ఎందుకంటే పేరెంట్ డొమైన్ లో ఉన్న విచ్ రికార్డ్ కి ఇది రిలేటెడ్ అని చెప్పేసి. ఓకేనా, సో బేసికలీ ఏంటంటే డేటా ఇది లేదు కనుక ప్రాపర్ గా మనం ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయలేము. బట్ లాజిక్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్ అండ్ దెన్ యూ విల్ ఓపెన్ ద CO డొమైన్, యూ కెన్ సీ ద this one. Yeah, so the variables, okay, the study ID and the R domain. If you see, this is the R domain. So when it comes the comment from the DB, then it will R domain. For example, when it comes to the comment level, then it would be missing. This is a subject ID again sequence with the same subject. This is the ID var. Why? Because this is coming from the DB and then ID var is DB sequence and the sequence value. So the reference, if we have any reference, that we will give, then the coval. Okay, this is the coval value. If we don't have any more than 200 characters, we are not going to populate the coval 1 and so on. If we have only less than 200, it will be coval would be sufficient. సో అర్థమైనా CO డొమైన్ ఈజీ కదా ప్రోగ్రామింగ్, ఇందులో పెద్ద కాంప్లెక్స్ థింగ్ అంటూ ఏం లేదు. అర్థమైంది అందరికి? అంటే మనకు కమెంట్ 200 క్యారెక్టర్స్ ఉంటుంది సార్. 200 క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసరికి ఎనీ స్పెసిఫిక్ వర్డ్ మిడిల్ లో ఉంటుంది సార్ అది. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాము అని అంటే మీనింగ్ఫుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే సో డీవియేటెడ్ అని ఒక వర్డ్ ఉంది, 200 క్యారెక్టర్స్ డీవియేటెడ్ ఉంది. సో ఈ థర్డ్ వర్డ్ కి వచ్చేసరికి 200 అయిపోతుంది. సో బేసికల్ గా నీ లాజిక్ ప్రకారం ఇక్కడికి కట్ చేయాలి, కానీ అట్లా కట్ చేయాలి. ఏంటంటే మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ లాగా తీసుకుంటాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి 200 అయితే ఇక్కడికి 196 అవుతుంది అంటే 196 తీసుకుంటాం. ఈ డీవియేటెడ్ అనేది నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోతుంది, నెక్స్ట్ 200 లో ఫాలో అవుతుంది. ఓకే,
అదే సార్ దాని ప్రోగ్రామింగ్ లాజిక్ అర్థం కాలేదు సార్. లైక్ ఎట్లా అంటే మనకు 200 మిడిల్ లో వస్తుందని చెప్పి కట్ చేస్తుంది. ఎంత ముందుకు వెళ్ళాలి అనేది మనకు ప్రతిదీ చెక్ చేసుకోలేము సార్. దానికి చెక్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో దానికి ఏంటంటే దిస్ వన్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్స్ అనేది రియల్ టైమ్ లో మైక్రోస్ ఉంటాయి. బట్ యూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్, దెన్ ఓకే వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ దట్ can go and write in you will find some applications. సర్వర్లో ఇంటర్నెట్ రాదు సార్. అవునా, ఓకే ఓకే ఓకే. సో బేసిక్గా మీరు గూగుల్లో కొట్టండి, మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే వస్తాయి. ఓకే సార్. అది ఎప్పటి నుంచో ఉంది సార్ ఈ డౌట్. అంటే స్పెసిఫిక్ గా ఎలా కట్ చేయాలి అనేది లాజిక్ కొంచెం అర్థం కాక అట్లా ఉంటుంది. లేదంటే నేను ఒక కోడ్ ఇస్తానండి మీకు, మీరు మీకు దొరకకపోతే నేను కోడ్ ఐ షేర్ విత్ దట్ కోడ్. ఓకే ఓకే సార్. We'll get some publications, okay? ఏంటిది macro to variable to description standard మంచిగా somewhat different ఉన్నాయి. ఇది ఒక మ్యాక్రో. ఇక్కడ కూడా ఇంకో మ్యాక్రో ఉంది. సెర్చ్ చేయండి, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ వస్తాయి గూగుల్. ఇది చాలా కామన్ వెల్ నోన్ సినారియో, చాలా అన్ని కంపెనీలో ఉంటుంది మ్యాక్రో. బట్ మీకు గూగుల్ కూడా ఓపెన్ సోర్స్ చాలా విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ స్టెప్ బై స్టెప్ దొరుకుతుంది. ఓకేనా? స్టడీ చేస్తాం సార్. So, any other questions? Sir, I have a doubt regarding VS లో. చెప్పండి. యాక్చువల్గా మనం VS లో ఫోటో నచ్చాయి కదా సార్, 3 డోస్ పోస్ట్ డోస్ VS అండ్ అన్షెడ్యూల్డ్ కదా సార్, తీసుకోవాల్సింది డేటా అక్కడ మనకి ఎన్ని క్యాప్చర్ అయితే తీసుకుంటాం. సిఆర్ఎఫ్ లో 4 ఉంటే 4 తీసుకుంటాం. 4 ఉన్నాయి. బట్ నాకు 59 అబ్జర్వేషన్స్ తక్కువ వస్తున్నాయి సార్. 59 అబ్జర్వేషన్స్ తక్కువ వస్తున్నాయా? ఒకసారి ఏం చేస్తామంటే రిఫరెన్స్ ఎస్డిటిఎం డొమైన్ లో చూడు, అంటే ఫామ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చెక్ చేయి. అంటే ఇక్కడ ఒక దగ్గర మెన్షన్ చేస్తారు కదా విజిటా లేకపోతే ఏంటి ఎట్లా అనేది. ఓకేనా? సో లేకపోతే రిఫరెన్స్ ప్రోగ్రామ్ చూడు ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నాం. లేదు అంటే వి విల్ చెక్ టుమారో ఎక్కడ మిస్ అవుతుంది అనేది. ఓకేనా? అదర్ క్వశ్చన్స్? Yeah. So if no questions, okay, please go and read the SDTM IG for each and every domain. Okay. So also explore this the Coval and macro. Okay. Scripting until 200 meaningful 200 characters. Okay. That is also one macro which you can explore. Okay. So along with this, you can start programming in this new server, the AE, CM, okay, vitals. Okay. Other domains as well. Okay. So I think DM you already done, right? నాట్ కంప్లీట్లీ సార్. మరి DM డిస్కస్ చేయలేదా? చేసాం సార్, మేము చేసేసరికి సర్వర్ పోయింది. అచ్చా అచ్చా. బట్ DM క్లాస్ అయితే అయిపోయింది కదా మనది. మనకి ఆమాంసిటీ కోసం ట్రయల్ రూమ్ సార్. సారీ, ఆమాంసిటీ లేదు, ఒకటి బ్లాంక్ పెట్టేయండి, పర్లేదు, మీకు అని చేసేయండి. ఓకే ఓకే దెన్ యా. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ. బాయ్. సాగు